Good morning. Good morning, sir. All right, next chapter, marginal costing. Good morning, sir. Marginal costing. The first one. So then the definition. Marginal cost. Marginal cost. Then marginal cost. Note here. It is the incremental cost of production which arises due to one unit increase in the production quantity Okay, so it is the incremental marginal cost, incremental cost of production which arises due to one unit increase in production quantity. So we produce from service unit produce unit production volume increase in cost end type of cost variable cost. Stop. As we understood, variable cost have direct relationship with variable cost, have direct relationship with volume of output. And fixed cost remains constant. Irrespective of volume of production. Irrespective of volume of production. Hence, marginal cost is measured by the total variable cost.
variable cost. Marginal cost is measured by the total variable cost attributable to one unit. Attributable to one unit. The marginal cost is measured by total variable cost attributable to one unit. So that means marginal cost means in the cost ആണ്. Variable cost. Okay. So നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററുകളിലെല്ലാം പഠിച്ചതുപോലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷന്റെ ബേസിസിലല്ല ഇവിടെ ഓൾറെഡി അങ്ങനെയല്ല. കോസ്റ്റിനെ എന്തായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു? ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ. സോ അതിനകത്ത് ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻക്രിമെന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ഇൻക്രിമെന്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? മാർജിനൽ കോസ്റ്റ്. സോ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നതാണ് എന്ത്? വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്തു, ദാറ്റ് മീൻസ് അതൊരു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണ്. സോ നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ്? മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വോളിയം കൂടുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വോളിയംസിന് ചേഞ്ച് വരുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് ചേഞ്ച് വരുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? നമുക്കറിയാം വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എന്ത്? ഒരു യൂണിറ്റിന് അട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ആകുന്ന ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? മാർജിനൽ കോസ്റ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് മീൻസ് പക്ക എന്താണ്? വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഇതിനകത്ത് പിന്നീട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റിനെ ഇപ്പോൾ വേരിയബിലിറ്റിയുടെ ബേസിസിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തത്? ഇതൊക്കെയായിരുന്നു വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറ്റും? അതിനകത്ത് സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും അപ്പോർഷൻ രണ്ടായിട്ട് മാറ്റും. എന്താണ്? വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, വേരിയബിൾ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. ദെൻ ഫിക്സഡ് പോർഷൻ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് പക്കായിട്ട് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്ര രീതിയിലുള്ളൂ? നമുക്ക് കോസ്റ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് കോസ്റ്റ് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, ഒന്ന് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് മീൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ യൂണിറ്റിനും ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് റെൻഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് അട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ആകുന്ന വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ. സോ ഈ പ്രൊഡക്ഷന്റെ ബേസിസിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? മാർജിനൽ കോസ്റ്റ്. ക്ലിയർ അല്ലേ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ? നെക്സ്റ്റ് വൺ, മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ്. Marginal costing. Marginal costing. It is a costing system. It is a costing system. Costing system where products or services and inventories are valued at variable cost only. Are valued at variable cost only. Product അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെന്ററീസ് ആർ valued at variable cost only. Second point, it does not take consideration of fixed cost. The next point,
This system of costing is known as direct costing. This system of costing is known as direct costing. Direct costing, as only direct cost forms, as only direct cost forms the part direct cost forms the part of product and inventory cost. That is, cost are classified. Costs are classified on the basis of behavior of cost. On the basis of behavior. That is fixed and variable. Fixed and variable. Okay. So cost ne classify under marginal costing. Cost ne classify the behavior na basis lana. That means fixed and variable. Fixed cost and variable cost no in the cost ne classify that is fixed and variable rather functions as done rather functions as done in absorption costing. Absorption costing method. Absorption costing method. So this chapter we discuss distinguish between marginal costing, marginal cost and absorption costing. So marginal costing is cost എടുക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ മാത്രമാണ് cost classify ചെയ്യുന്ന behavior basis fixed cost and variable cost. So നേരെ മറിച്ച് function basis ലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ cost sheet ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ direct expenditure, direct wage, material, then factory overhead, administration overhead, selling and distribution overheads, അതെല്ലാം എന്താണ് indirect expenditure ആണ്. So ഇതിനെ എന്താണ് direct costing എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ segregate ചെയ്യുന്നത് classified cost are classified into fixed and variable. So ഒരു യൂണിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ്. ക്ലിയർ അല്ലേ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ്? Then next one. Next one is the direct costing. Direct costing.
Note here, direct costing and marginal costing. Direct costing and marginal costing is used synonymously at various places. But the relation of cost with respect to activity level, with respect to activity level must be understood. Must be understood. Some costs are variable. Some costs are variable at batch level. At batch level. Batch level, but fixed for unit level. For unit level, some costs are variable at batch level but fixed for unit level. Whereas others are variable at production line. Others are variable at production line level but fixed for batches and units. Fixed for batches and units. Batches and units. So variable marginal costing and direct costing നമ്മൾ പലയിടത്തും മാറി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ some costs are variable at some costs are variable. So our distinction ചെയ്യുന്ന ഇവിടെയാണ്. Some costs are variable at batch level but fixed for unit level, whereas other are variable at production line level but fixed for batches and units. Fixed for batches and units. Next one, direct cost is a cost which can be identified either with a cost center, or with a cost unit, Next point, direct costing is the practice. Direct costing is the practice of charging all direct cost to operations
to operations, comma, processes, or product, comma, leaving all indirect cost, to be written off against profit in the period, which they arise, under direct costing, comma, stock are valued at direct cost, that is cost whether fixed or variable, So cost to fixed agam, variable agam, which can be directly attributable to the cost unit, units. No. So marginal costing il endana direct ennu nammal parayunnundengilum adinathu endu maatrame consider cheyyatullu, variable cost maatrame consider cheyyatullu, directly variable cost maatrame consider cheyyatullu. But direct costing il endana ഒരു particular commodity അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് directly attributable ആകുന്ന കോസ്റ്റ് എല്ലാം, that means it can be fixed or variable. Okay, so marginal costingലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിംഗിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് സെന്ററിലേക്ക് attributable ആകുന്ന ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെ. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വേരിയബിൾ ഓർ ഫിക്സഡ്. ബട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വിൽ ബി, സോ ഇയർ എൻഡില് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പീരീഡ് എൻഡില് P&L പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കോസ്റ്റ്, അതുകൂടാതെ എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എല്ലാം റൈറ്റ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ട് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കും. റിട്ടൺ ഓഫ് ഇൻ ദ സെൻസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു കുറയ്ക്കും. സോ പക്ക നോക്കി പേരിലുള്ള പോലെ തന്നെ എന്താണ്, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലേക്കാകാം അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് സെന്ററിലേക്കാകാം. ബട്ട് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ സെൻസ് എന്താണ്, ഒരു യൂണിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനെ മാത്രമാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ്. സോ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് വേരിയബിൾ മാത്രം എടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് മാറി മാറി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് ആകാം, വേരിയബിൾ ആകാം. അതെന്താണ്, ഒരു കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലേക്കോ കോസ്റ്റ് സെന്ററിലേക്കോ ഡയറക്ട്ലി ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ആകുന്ന കോസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ നോർമലി ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അതിനകത്തൊരു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വരുന്നത്, മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗും ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിംഗ്. ദെൻ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് കൂടാണുള്ളത്, ഡിഫറൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ്. Differential cost. Differential cost. Differential cost.
This one. It is the cost difference it is the difference between the cost. It is the difference between the cost of two different production levels. Of two different production levels. Production levels. Next point, it is a relative representation. It is a relative representation. Relative representation of cost for two different levels. Two different levels. Two different levels. That results in increase or decrease in cost. Increase or decrease in cost. Next point. Incremental cost. Incremental cost, on the other hand, is the increase in the cost incremental cost is on the other hand is the increase in the cost due to change in volume of change in the volume or process of production activity. Process of production activities. So don't take a incremental cost. The next point. Incremental cost. Incremental cost are sometimes compared with marginal cost. Marginal cost. But in reality, there is a thin line of difference. Thin line difference between the two. Between the two. Marginal cost.
Marginal cost is the change in the total cost. Is the change in the total cost due to production of one extra unit. Due to production of one extra units. Of one extra unit. Due to production of one extra unit. Due to production of one extra unit. While incremental cost can be both for increase in one unit or in total volume. Total volume. So, theory area enna parayanattulladu endana first marginal cost endana nu pakka variable cost ennu parayna marginal cost, then marginal costing variable item fixed item matram consider cheya function inde basis il onnum alla consider cheyyunnathu variable item fixed item, then direct costing endana oru particular cost unit na cost center na applicable aana directly applicable aana cost illa, that means adine endana variable cost onnum margin fixed cost onnum cheyyade differentiate the marginal costing directly attributable cost. That means indirect cost consider. Finally, P and L P and L indirect cost right of your debit. Then differential cost increase on it is a difference between cost of two different production levels. Then incremental cost. Okay, so normally marginal cost എന്ന് പറയുന്നത് പല നമുക്ക് ഇപ്പോ നോർമൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻക്രിമെന്റൽ കോസ്റ്റ് ആണ്. ബട്ട് ഇൻക്രിമെന്റൽ കോസ്റ്റുമായിട്ട് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വൺ എക്സ്ട്രാ യൂണിറ്റ്. Okay, so one extra unit to produce, that means അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ്. വൈൽ ഇൻക്രിമെന്റൽ കോസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ബോത്ത് ഫോർ ഇൻക്രീസ് ഒരു യൂണിറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വോളിയത്തിനോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻക്രിമെന്റൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ആക്ച്വലി ഇതെന്താണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിനെ സംടൈംസ് ഇൻക്രിമെന്റൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ബട്ട് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിനകത്ത് എന്ത് മാത്രമാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് എക്സ്ട്രാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് പക്കാ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. ഒരു യൂണിറ്റ് എക്സ്ട്രാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് marginal cost is a change in total cost due to production of one extra unit. ഒരു യൂണിറ്റ് എക്സ്ട്രാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ്. സോ ഇൻക്രിമെന്റൽ കോസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് യൂണിറ്റ് വൈസ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വോളിയം വൈസും നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ഇത്രയാണ് അതിന്റെ ബേസിക്സ് വരുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് important characteristic of marginal costing. Characteristics of marginal costing. Characteristics of marginal costing. First one, all the elements of cost are classified into
classified into fixed and variable components. Fixed and variable components. That is semi-variable cost. So semi-variable cost നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതും എങ്ങനെ segregate ചെയ്യണം, ഫിക്സഡ് ആയിട്ടും വേരിയബിൾ ആയിട്ടും. Semi-variable cost are also analyzed into fixed and variable elements. Fixed and variable elements. Fixed and variable elements. The marginal or variable cost. The marginal or variable cost. Marginal and variable cost. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. Marginal and variable cost are treated as cost of production. Marginal and variable cost are treated as cost of production. Cost of production. So ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം, നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പെടുത്തും, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനകത്ത് പെടുത്തും. അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു യൂണിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഒന്ന് പറയാം. നമ്മുടെ സോ ഇവിടെയാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റും അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റും, ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ പക്ക ഒരു കോഷീറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ബേസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ്. സോ ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്തൊക്കെ വരാം, ഈ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ വരാം? ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ്. Direct material variable cost ആണോ? Direct material variable cost ആണോ? Okay, so that means ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം, നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഡയറക്റ്റ് ലേബർ, ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പ്രൈം കോസ്റ്റ്. ദെൻ അതിനകത്ത് അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മാർജിനൽ ഓർ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. സോ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ്. ദെൻ അടുത്ത എന്ത് വരാം? ഡയറക്റ്റ് ലേബർ. ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? വേരിയബിൾ ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ്സിൽ അതില് ആൻഡ് വേരിയബിൾ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ്സ് ഓൾസോ, വേരിയബിൾ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ്സ് ഓൾസോ കൺസിഡേർഡ് ഫോർ. ഇതിൽ നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗിൽ എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യും? വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ്. നോ, ഓൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ആൻഡ് വേരിയബിൾ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്സ്. നോർമൽ അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഡയറക്റ്റ് ലേബർ, ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, പ്രൈം കോസ്റ്റ് വരും. അതിനുശേഷം പ്രൈം കോസ്റ്റിന്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഓപ്പണിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ബേസിൽ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്താണ്? എല്ലാ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള എന്തായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കും? കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. സോ അതിനകത്ത് എന്താ പറയും? ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഡയറക്റ്റ് ലേബറും വേരിയബിൾ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ്സും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. വേരിയബിൾ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ്സ്.
Then next point. Under marginal costing, the value of finished goods, the value of finished goods and work in process. Value of finished goods and work in process is also comprised only marginal cost. Marginal cost. The next point. Variable selling and distribution overheads. Variable selling and distribution overhead selling cost are expenditure are excluded for valuing these inventories. Valuing these inventories. Then fixed cost are not considered for valuation of closing stock of finished goods and closing work in process. Closing work in process. Then next one. Fixed costs are treated as period cost. Fixed costs are treated as period cost. And are charged to profit and loss account for the period for which they incur. For the period for which they incur. Next one. Prices are determined. Prices are determined with reference to marginal cost. Marginal cost and contribution margin. And contribution margin. Then last one. Profitability of departments and products. Profitability of departments and products is determined with reference to their contribution margin.
ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ഏരിയാസിലേക്ക് വേണ്ട മേജർ ഏരിയ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് അണ്ടർ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ്. കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് statement under marginal costing. Particulars amount in rupees, amount in rupees. Sales or revenue, sales or revenue. What are called sales or revenue? Then product cost. Product cost. So production cost, product cost to another direct materials. Direct materials. Direct labor. Direct expenses. So നമ്മൾ അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് മൂന്നും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് വരും? പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് വരും. ഇവിടെ അങ്ങനെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്താ? ഡയറക്ട് മെറ്റീരിയൽ, ഡയറക്ട് ലേബർ, ഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ. എന്ത് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗിൽ? വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഉള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രിമെന്റൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. വേരിയബിൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓവർഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്സ്. ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്സ്. ഇനിയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ്. ഇൻവെന്ററി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ്. സോ എന്ത് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ? സെയിൽസിൽ നിന്ന് ഡയറക്ട് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് എ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, ഡയറക്ട് ലേബർ വേരിയബിൾ ആണ്, ഡയറക്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൂടുന്നതാണ്. ദെൻ അടുത്തത് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്സ് ഫുൾ അല്ല, എന്തുമാത്രം? വേരിയബിൾ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെന്ററി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നു. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ എന്താണ്? പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻവെന്ററി ബേസിസിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്താണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എല്ലാം കുറച്ചു. സോ പ്രോഡക്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ. ദെൻ വേരിയബിൾ administration overhead, variable administration overhead, then variable selling and distribution overheads, രണ്ടും കുറയ്ക്കുക, പ്ലസ് ടോട്ടൽ എടുക്കുക. ഇതാണ് പറയുന്നത് contribution margin. Contribution margin less period cost. So the
സെയിൽസിൽ നിന്ന് റവന്യൂവിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എല്ലാം. സോ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടും പ്രൊഡക്റ്റിലായിട്ട് ഇൻവെന്ററി ആയിട്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ആകാത്ത വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡും വേരിയബിൾ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡും കുറച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ദെൻ പീരീഡ് കോസ്റ്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. Fixed manufacturing expenses അല്ലെങ്കിൽ overheads. Fixed non-manufacturing expenses. ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം. കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ്. ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ്. പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ്. സോ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് വരികയാണ്, മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. Marginal cost statement. Particulars amount in rupees. Particulars amount in rupees. First one, sales less variable cost. Sales less variable cost. Variable cost കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് contribution. Sales less variable cost is equal to contribution less fixed cost. Is equal to profit. That is the marginal cost statement. Marginal cost statement. Second. Then next head, marginal cost equation. Marginal cost equation. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെയിൽസ് ലെസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു? Contribution. Sales less variable cost is equal to contribution. Then ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം, കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയും ഇത് രണ്ടും കൺസിഡർ ചെയ്തു. സെയിൽസ് ലെസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെ. ദെൻ കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും? Profit. Okay, so that means എന്താണ് ഇതിന്റെ മീനിങ്? ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും പ്രോഫിറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടണം? Contribution. Fixed cost plus profit also equal to contribution. Okay, so sometimes ഇതാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്.
സംടൈംസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരച്ചിട്ട് മിസ്സിംഗ് ഫിഗർ കണ്ടുപിടിക്കായിരിക്കും നമുക്ക് എളുപ്പം പറ്റുന്നത്. സോ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും പ്രോഫിറ്റും തന്ന സെയിൽസ് തന്നില്ല കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും പ്രോഫിറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കും? കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ദെൻ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ കണ്ടുപിടിക്കാം സെയിൽസ്. സോ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും മിസ്സിംഗ് ഫിഗർ. ഒന്നുകിൽ സെയിൽസും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും തന്നിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ. അല്ല എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കോൺട്രിബ്യൂഷൻ is equal to fixed cost plus profit. Clearly, marginal cost equation. Clear, Ladha? Yes, sir. Then next ahead. So decision making like നമ്മൾ ആണ് ഇനി കോസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടും. സോ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ്. മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗിൽ രണ്ട് ടൈപ്പിലേ ഉള്ളൂ കോസ്റ്റിംഗ്. സോ സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫർദർ ബൈഫർക്കേറ്റഡ് ഇൻടു വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റനിൽ ചെയ്യും. ദെൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗിലേക്ക് വരും. ഫസ്റ്റ് ഹെഡ് contribution to profit, contribution to sales ratio, contribution to sales ratio, contribution to sales ratio, or profit volume ratio, or അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയും PV ratio. സോ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് 5-6 ഇക്വേഷൻസ് നമ്മുടെ കോൺസെപ്ച്വൽ ക്ലാരിറ്റിയോടെ ആ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പ്രോബ്ലവും നമുക്ക് എക്സാമിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം. സോ അതിനകത്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു സെയിൽസ് റേഷ്യോ, ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് വോളിയം റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോഫിറ്റ് വോളിയം റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ PV റേഷ്യോ. This ratio shows the proportion of sales, the proportion of sales available to cover fixed cost and profit. Fixed cost and profit. And therefore PV ratio. ഇതായിരിക്കും PV ratio formula. PV ratio. This ratio shows the proportion of sales available to cover fixed cost and profit. Fixed cost and profit cover ചെയ്യാൻ നമ്മളെ എന്താണുള്ളത്? Fixed cost and profit cover ചെയ്യാൻ എന്താണുള്ളത്? This ratio shows the proportion of sales available. Contribution less fixed cost contribution. ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ സെയിൽസ് ഇത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ആയിട്ട് മാത്രമാണ് തിരിക്കുന്നത്. സോ സെയിൽസ് ലെസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അത്രയെങ്കിലും കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് എന്ത് നമ്മൾ ഡിസൈർ ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റും ഈ പറയുന്ന ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. അതർവൈസ് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും അതൊരു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോസിലേക്ക് പോകും. സോ ദിസ് റേഷ്യോ ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് സെയിൽസ് അവൈലബിൾ ടു കവർ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും നമ്മുടെ വിചാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ
നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റും കിട്ടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. സോ ആ റേഷ്യോ വിൽ ബി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ PV profit then volume sales into 100. Okay. So marginal costing profit in the sense നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റും കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ സെയിൽസ് ഇസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. സോ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗിന്റെ ബേസിസ് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞാണ്. പ്രോഫിറ്റ് വോളിയം ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മുടെ സെയിൽസ്, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻറ്റു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഇൻറ്റു 100. വേറൊരു ഫോർമുല കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം. ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ change in contribution or profit. Change in contribution divided by change in sales into 100. Sometimes what do you use here? Change in profit divided by change in sales into 100. So നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗില് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫോർമുല എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ്. എടുക്കാൻ കാര്യം എന്താണ്, പ്രോഫിറ്റ് മീൻസ് എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത്, സെയിൽസ് ലെസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. സോ കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത്, അല്ലെ? സോ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് അത് ഫിക്സഡ് ആണ്, അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്താൻ മീൻസ് ഏത് ലെവൽ എടുത്താലും ഒരേപോലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കുറച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനോട് സെയിം ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമുലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചേഞ്ച് ആണ്. സോ കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് പ്രോഫിറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച്, ബിക്കോസ് ഏത് സെനാരിയോയിലും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്താണ് സെയിം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം. സംടൈംസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ് ഇൻറ്റു 100. സോ PV റേഷ്യോ formula contribution. So sometimes total contribution divided by total sales agam, അല്ലെങ്കിൽ contribution per unit divided by selling price sales per unit agam, okay, അല്ലെങ്കിൽ total sales unit sales agam into 100, sale price per unit agam, അല്ലെങ്കിൽ total sales ഇത് രണ്ടും ആകാം. or ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ കൊടുത്തേക്കാം, or this can be written as contribution per unit divided by selling price per unit into 100. അതിൽ ഏത് ഫോർമുല വേണമെങ്കിലും തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവൈലബിൾ ആകുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമുല ഇട്ട് കൊടുത്ത് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദെൻ സോ ഇതിനകത്തൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ദെൻ PV റേഷ്യോ ഒരു ഫോർമുല കൂടെ ഉണ്ട്, ഈക്വൽ 100% മൈനസ്, അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് എന്ന് കൊടുക്കാം, ലെസ് 100% ലെസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ. 100%, that means 100 minus less variable cost ratio. Sometimes നമുക്ക് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ടാകും, PV റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം, 100 മൈനസ് ആ തന്നിരിക്കുന്ന റേഷ്യോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, PV റേഷ്യോ. ദെൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം, നമുക്ക് എക്സാമിന് പലപ്പോഴും മിസ്സിംഗ് ഫിഗർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. PV റേഷ്യോ ഫോർമുല എന്താണ്, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ്, അല്ലെ?
contribution divided by അതിൽ നിന്ന് contribution ഫോർമുല പറയാമോ? Contribution is equal to contribution Sales minus variable cost. contribution അല്ലെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമുല എന്നാണ് PV റേഷ്യോയുടെ ബേസിസ്. സെയിൽസ് ഇൻറ്റു PV റേഷ്യോ കറക്റ്റ് അല്ലേ? Sir. സോ സംടൈംസ് നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സെയിൽസും PV റേഷ്യോ ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്വസ്റ്റൻ അതായത് ഈ ഒരു ആക്ച്വലി എന്താണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദെൻ ചേഞ്ച് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതിൽ നിന്ന് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് സെയിം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോർമുല അതിൽ നിന്ന് ഡെറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഇൻറ്റു 100 മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? PV റേഷ്യോ. ദെൻ സെയിൽസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? സെയിൽസ് ഈ ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് സെയിൽസ് ഈക്വൽ ടു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ത് വരും? സെയിൽസ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ PV റേഷ്യോ അല്ലേ? സെയിൽസ് ക്ലിയർ അല്ലേ? cross multiply sales is equal to contribution divided by PV ratio. Clear leather? Sir. Contribution divided by PV ratio. PV ratio. Contribution divided by PV ratio. Clearly, PV ratio. This ratio shows the proportion of sales available to cover fixed cost and profit. Fixed cost profit on a contribution. So profit volume. So marginal costing profit. Profit നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് സെയിൽസിൽ നിന്ന് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറച്ചുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സെയിൽസ്. So total contribution divided by total sales into 100 the formula. Then contribution per unit divided by selling price per unit into 100. Then change in contribution divided by change in sales into 100. Then change in profit divided by change in sales into 100. Then PV ratio is equal to 100 minus variable cost ratio. PV ratio. Then PV ratio the formula which contribution can be determined sales into PV ratio. Then sales can be determined contribution divided by PV ratio. Clearly. Then clear ആണല്ലേ? ഇത്രയും കോസ്റ്റ് ആ ഒരു മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ടു കവർ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് വോളിയം. നമുക്ക് എത്ര സെയിൽസ് വേണം, എന്താണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും പ്രോഫിറ്റും കൂടെ കവർ ചെയ്യാം. ഡിസൈഡ് പ്രോഫിറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കവർ ചെയ്യാനുള്ള സെയിൽസ്, അതാണ് പ്രോഫിറ്റ് വോളിയം. പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മീൻസ് സെയിൽസ് ലെസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 100% minus variable cost ratio will be considered as PV ratio. Clear? Then next one. Break even point. Break even point. Break even point. Then a break even point meaning. No profit or no loss. Break even point means no profit or no loss. So നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്സ് ഇൻ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുലയിലോട്ട് എടുക്കാം? ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസ് സിറ്റുവേഷൻ. നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗിന്റെ ബേസിസിൽ ചിന്തിക്കുക. മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണുള്ളത്? മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഒന്നുമില്ല, കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. സെയിൽസ് ലെസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് contribution less fixed cost .
contribution. Let's fix the cost നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? Profit. ഇവിടെ എന്താണ് no profit no loss situation means that means എന്തായിരിക്കും profit എത്രയായിരിക്കും? എത്രയായിരിക്കും? No profit no loss situation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Profit എത്രയായിരിക്കും? 0. പ്രോഫിറ്റ് 0 അല്ലെ? കറക്റ്റ് അല്ലേ? പ്രോഫിറ്റ് നിൽ അല്ലെങ്കിൽ 0. സോ നമുക്കിവിടെ അല്ലെ? സോ സെയിൽസ് ഉണ്ട്, എന്തായാലും സെയിൽസ് ഉണ്ട്, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും. സെയിൽസ് ലെസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടി. ഈ പ്രോഫിറ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആകണം? കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? സോ അങ്ങനെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഒരു ഫോം. ഇനി ഒന്ന് പറയാമോ? ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്. Break-even point. Break-even point. നേരത്തെ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കവറേജ് റേഷ്യോ പോലെ വരും. അത് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്, ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് BEP എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. BEP, ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഈസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് സെയിൽസ്, is the level of sales at which total contribution equals fixed cost. Therefore, at this level, there is neither a profit nor a loss to the firm. That implies profit or loss is equal to 0. Profit or loss is equal to 0. Profit or loss is equal to 0. Then formula. Break even point. Break even point. Bracket in units. So that means sales. Break even point means that level of sales at which total contribution is equal to that level of sales. That means total contribution will be equal to fixed cost. So break even point in units formula is equal to എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? Fixed cost. Fixed cost divided by contribution per unit. Contribution per unit. Fixed cost divided by contribution per unit. Clearly, so sales are break even point. That means firm as such no profit no loss situation. Marginal costing concept contribution will be equal to fixed cost. So fixed cost divided by contribution per unit our break even sales in units. Break even point break even sales in units. Then
sometimes question level another break even point in value. 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 Formula is equal to fixed cost divided by PV ratio. PV ratio. Fixed cost divided by PV ratio. PV ratio. Break even point in value. Break even point in units, fixed cost divided by contribution per unit. Then break even point in value, fixed cost divided by PV ratio. Fixed cost divided by PV ratio. Clear formula? So, രണ്ട് ഫോർമുലയാണ് പഠിച്ചത് PV ratio. Then PV ratio വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഫോർമുല കൂടെ ഉണ്ട് break even point. Sometimes എന്താണ് fixed cost യൂണിറ്റ്സിലാണെങ്കിൽ fixed cost divided by contribution per unit. Then fixed cost in value ആണ് വേണ്ടെങ്കിൽ fixed cost divided by PV ratio. So PV ratio തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ PV ratio കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫോർമുല എന്താണ്? Contribution divided by sales. So sometimes ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും fixed cost divided by contribution into sales എന്ന രീതി ഇപ്പം division by a fraction തിരിച്ചിട്ട് multiply ചെയ്യുന്നതാണത്. So ഇത് വേണമെങ്കിൽ this can be written as fixed cost divided by PV ratio ഫോർമുല contribution divided by sales കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. So this can be written as fixed cost divided by contribution into sales എന്നും ഒരു ഫോർമുല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. So ഫോർമുല ഇതാണ്. In units, fixed cost divided by contribution per unit, break even point in value, fixed cost divided by PV ratio. Fixed cost divided by PV ratio. Clearly, break even point. അതെ സർ. സോ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് വേണ്ടത്. അവിടെ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. Significance of break even point. Level of sales, impact on profit. Level of sales and impact on profit. Okay, so നമ്മുടെ break even sales നമ്മൾ define ചെയ്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? break even point. Break even point is the level of sales. Is the level of sales at which the total contribution equals fixed cost. Okay, so നമ്മള് break even point ന്റെ significance പറയുന്നതാണ്. First, break even point is less than, level of sales. Level of sales is less than break even point. Break even point ൽ താഴെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ്? break even point താഴെയാണെങ്കിൽ level of sales break even point ൽ താഴെയാണ്. ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? നെഗറ്റീവ്. ബ്രേക്ക് ഈവൻ 0 അല്ലേ? അപ്പം അതിലും താഴെ മീൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോമിന്റെ പുറകിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം? സോ എനിക്ക് എന്താണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്? നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്താണ്?
എന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കവർ ചെയ്യാൻ മാത്രമില്ല, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യാം. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് കവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്. സോ അതിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഒബ്വിയസ്ലി എന്തായിരിക്കും, എനിക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്നല്ല എന്റെ മീനിങ്. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ലെസ് ദാൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്നല്ലേ, ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ അറ്റ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. സോ സെയിൽസ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിൽ താഴെയാണ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ത് കവർ ചെയ്യില്ല, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്തില്ല. സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യുന്നില്ല മീൻസ് എന്ത്, ഫേമിന്റെ പിറകിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായിരിക്കും, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കുറച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൈനസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്, ലോസ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഉണ്ടോ? അത്രത്തോളം സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിന്. സോ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിൽ താഴെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്താണ്, ഫേം ലോസ് ഇൻകറിംഗ് ഫേം ആയിരിക്കും. ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ഫേം incurs loss. So contribution less than fixed cost, that means obviously firm incurs loss. Okay, then level of sales equal to break even point. At break even point contribution equal to fixed cost. Like contribution equal to fixed cost. So that means firm impact on that formula. No profit, no loss. Then level of sales greater than BEP. ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണ് എന്റെ ഫേമിന്റെ സെയിൽസ് എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? Contribution more than fixed cost. Contribution greater than fixed cost. So that means എന്താണ് ഫേമിന്റെ പിറകിൽ എന്ന് പറയാം? So firm incurs profit. Firm earns profit. ഫേമിന് പക്കാ പ്രോഫിറ്റ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഞാൻ സെയിൽസ് നടത്തി അതിൽ നിന്ന് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കിട്ടിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനും കവർ ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിലാണ്, കവർ ചെയ്ത് മുകളിൽ പോകുന്ന രീതിയിലാണ് എന്റെ സെയിൽസ് എങ്കിൽ, ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിൽ മുകളിലാണ് സെയിൽസ് എങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ പറയാം, പക്കാ പ്രോഫിറ്റ്. ഉണ്ടോ? അത്രത്തോളം സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ഫേമിന്റെ റിവ്യൂല് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്. ലെസ് ദാൻ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് എന്താണ്, ലോസ് ആണ്. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒരിക്കലും എന്തിനെ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനെ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല. അറ്റ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈക്വൽ ടു എക്സാക്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. ദെൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെയിലിന്റെ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉറപ്പായിരിക്കും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനെ കവർ ചെയ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും, ഫേമിന് പക്കാ പ്രോഫിറ്റ്. So that means നമുക്ക് എന്ത് ഇൻഫറൻസ് എത്തണം? Therefore a firm should operate above break-even point. Firm should operate. A firm should operate above break-even point. Above break-even point in order to earn profit. In order to earn profit. Correct അല്ലേ? സോ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ലോസ്, ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിലാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസ് സിറ്റുവേഷൻ. പക്ഷെ എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് വേണം എന്റെ ഫേമിനെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലായിരിക്കണം എന്റെ സെയിൽസ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് വൺ താഴെപ്പാടെ നമ്മളല്ലേ കോൺസെപ്റ്റുവൽ ക്ലാരിറ്റി വെച്ച് 2-3 ഫോർമുല 4 ഫോർമുല പ്ലസ് ആ ഫോർമുല വെച്ചിട്ടുള്ള 4-5 ഫോർമുല, അത്രയും ഫോർമുലാസേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്താണ്, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്താണ്, സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്താണ്, അതിനെ എങ്ങനെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യണം, ദെൻ ആ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്ന
കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അങ്ങനെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റുവൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതോ പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാം. ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരിക്കും. Then next one, cash break even point. Cash break even point. Cash break even point. When break even point when break even point is calculated only with those fixed cost, which are payable in cash, so which are payable in cash. Such break-even point is known as such break-even point is known as cash break-even point. Cash break-even point. Okay, this means that depreciation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ഔട്ട് ഓഫ് പോക്കറ്റ് കോസ്റ്റ് അല്ല. ക്യാഷ് നമുക്ക് ക്യാഷ് ഒന്നും പേ ചെയ്യുന്നില്ല, അത് നമ്മൾ എന്താണ് ഫിക്സ് ഓവർ ഹെഡിൽ വരുന്നതാണ് depreciation. This means that depreciation and other non-cash fixed cost and other non-cash fixed cost are excluded from the fixed cost. In computing cash break-even point. So therefore cash break-even point in the formula എന്തായിരിക്കും? Therefore cash break-even point in units formula എന്തായിരിക്കും? Cash fixed cost. So that means നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഒരു സോ ആൻഡ് സോ ഇത് വരുന്നു, ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൾസോ. സോ ക്യാഷ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ക്യാഷ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? ദാറ്റ് മീൻസ് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിന് എന്ത് കുറച്ച് കളയും നമ്മൾ? ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ക്യാഷ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡാഷ്. ഇവിടെ എന്താണ് യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ? കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ്. ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ്സ്. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിന് പകരം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു? ക്യാഷ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒബ്വിയസ്ലി എന്ത് വരും? Contribution per unit. Cash fixed cost divided by contribution per unit. So your particular chapter ഈ ഫോർമുലാസ് എല്ലാം കോൺസെപ്റ്റുവൽ ക്ലാരിറ്റിയോടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ. ഫോർമുലാസിന് വളരെ കുറച്ച് ഫോർമുലാസേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ അത് ചുമ്മാ കാണാതെ പഠിച്ചു പോകരുത്, എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം. എപ്പോഴും ആ ഒരു കോസ്റ്റ് marginal cost statement, sales less variable cost less fixed cost. Okay, sales less variable cost, contribution less fixed cost. So ആ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. Then cash break even point means
only on those fixed costs which are payable in cash. That means depreciation എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ക്യാഷ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ്. സോ അല്ല ഇനിയും ക്യാഷ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഇൻ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? വാല്യൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാഷ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്തായിരിക്കും? വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ പി വി റേഷ്യോ ഉണ്ടോ? ഒറ്റ ഫോമുലേ ഉള്ളൂ. ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് ഒറ്റ ഫോമുല. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ക്യാഷ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് എന്തുമാത്രം ചെയ്തു? ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനകത്ത് നോൺ ക്യാഷ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ലെസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നേരത്തെ. അതേപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ്, വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? അതെ സാർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. Then next one, margin of safety. 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 Margin of safety can be defined as the difference between the expected level of sales and the break-even sales. Expected level of sales അല്ലെങ്കിൽ actual sales and break-even sales. Then formula എന്ത് പറയാം? Formula. Margin of safety can be defined as the difference between expected level of sales and break-even sales. Formula എന്തായി? Margin of safety is equal to margin of safety
is equal to projected sales. Projected sales അല്ലെങ്കിൽ actual sales minus that means ഇതിനകത്തൊരു കാര്യം ഓർക്കുക, നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസ് സിറ്റുവേഷൻ. സോ നമുക്ക് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി മീൻസ് എന്താണ്? നമുക്ക് ഓവർ ആൻഡ് എബവ്, നമുക്ക് എന്താണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും കവർ ചെയ്ത് നമുക്ക് സെയിൽസ് ഉണ്ടാവണം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിന്, ബ്രേക്ക് ഈവൻ സെയിൽസിന് മുകളിലായിരിക്കണം എന്ത്? പ്രൊജക്റ്റഡ് സെയിൽസ്. സോ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി മീൻസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് സെയിൽസ് മൈനസ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ സെയിൽസ്. Break even sales. Margin of safety can be defined as difference between the expected level of sales and break even sales. Okay. Then margin of safety വേറൊരു ഫോർമുല എന്താ പറയാ? Margin of safety in units. എന്തായിരിക്കും ഫോർമുല? സോ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? സെയിൽസ് less variable cost, contribution less fixed cost, നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്താണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് യൂണിറ്റ്സിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു. സോ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി മീൻസ് എന്താണ്? ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിന് മുകളിലാണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെ? മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ബ്രേക്ക് ഈവൻ സെയിൽസിന് മുകളിലാണെന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റില് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും? പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ്. പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? സോ അതേപോലെ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഇൻ വാല്യൂ. സോ ഇതും വാല്യൂ എടുത്താൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ഫോർമുല പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡാഷ്. പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ Contribution. പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണോ പി വി റേഷ്യോ? പി വി റേഷ്യോ. പി വി റേഷ്യോ. ഓക്കെ, ഉണ്ടോ? അതുകൊണ്ടോ ഒറ്റ ഫോർമുലയുടെ ബേസിസിലാണ് എല്ലാം പോകുന്നത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്താണ്? ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ്. ദെൻ ക്യാഷ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിന് എന്ത് മാത്രം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു? ക്യാഷ് നോൺ ക്യാഷ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ക്യാഷ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കിട്ടി. ദെൻ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി മീൻസ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് മുകളിൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് വരികയാണ്? പ്രോഫിറ്റിലോട്ട് വരികയാണ്. സോ ഫോർമുല പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ. ക്ലിയർ അല്ലേ? എപ്പോഴും ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോന്ന് ഫോർമുല നമുക്ക് സുഖമായിട്ട്, ഫോർമുല ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ അല്ലേ? മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഓക്കെ ആണത്? ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഏരിയ ട്രേഡ് ഒരു പോയിന്റ്, ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇൻഡിഫറൻസ് പോയിന്റ്. Next one, indifference point.
Note here, indifference point. Indifference point. Indifference point is the level of sales. It is the level of sales. It is the level of sales at which total cost means market and hence total cost is same angle total profit total cost and hence total profit of two options are equal. No, indifference means two option ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷന്റെ total cost. So total cost in the sense നമുക്ക് എന്ത് പറയാം total profit are equal. Then formula indifference point formula. Indifference point in units. In difference point in units. Indifference point in units. Is equal to indifference point in units is equal to difference in fixed cost divided by difference in contribution per unit. Contribution per unit. Difference in fixed cost divided by difference in contribution per unit. Or ഒരു ഫോർമുലയോടെ പറയാം difference in fixed cost. Difference in fixed cost divided by difference in contribution എന്നുള്ളത് നമുക്ക് contribution എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് sales minus variable cost. So ഈ contribution difference ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തിൽ വരുന്ന difference നോട് equal ആവും difference in variable cost. Difference in variable cost per unit. Difference in variable cost per unit. Then indifference point in value. Indifference point in value. There difference in fixed cost divided by difference in fixed cost divided by dash value. Difference in PV ratio. Or ഒരു ഫോർമുലയോടെ നമുക്ക് പറയാം difference in fixed cost divided by difference in variable cost ratio. Difference in variable cost ratio. So നമ്മൾ PV ratio പറഞ്ഞാൽ 100 minus variable cost ratio ആണ് PV ratio. Difference എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് 100 minus PV variable cost ratio. Difference എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടും ഒന്നുകിൽ variable cost ratioയുടെ ഡിഫറൻസും PV ratioയുടെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ആ ഡിഫറൻസ് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ബിക്കോസ് സെയിൽസ് ലെസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ.
Clear അല്ലേ ഇത്രയും ഫോർമുലാസ്? സോ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടോ ഇത്രയും ഫോർമുലാസ് ആണുള്ളത്. ദെൻ രണ്ടു മൂന്ന് ടെക്നിക്സ്, more than one PV ratio, then angle of incidence in ഒരു area. സോ അത്ര ഏരിയ നമുക്ക് ഇത് വരുന്നത്. Then absorption costing ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ സെൻസ് പക്ക ഒരു കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ വരുന്നത്. സോ ഓരോ ഏരിയയിലും വരുന്ന ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് കാണിക്കാനായിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ്. സോ രണ്ടും വരച്ച് കാണിക്കാം. മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് സെയിൽസ് ലെസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ലെസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു പ്രോഫിറ്റ്. സോ മറ്റേ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്, ഓരോന്നും ഫംഗ്ഷൻ ബേസിസിൽ ഓരോ സ്റ്റേജിലും നമ്മൾ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ്, സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ് അതെല്ലാം കാണിച്ചു വരുന്നതാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിംഗ്. അതാണ് പിന്നീട് ചാപ്റ്റർ 2 സെനാരിയോ ആണുള്ളത്. ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ PV റേഷ്യോ, ഈ പറഞ്ഞ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് പോയിന്റ്, ക്യാഷ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്, മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട്. ദെൻ തിയറി, ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലസ് ദെൻ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗും അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിംഗും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. സോ ഇത്രയും ഫോർമുലാസ് ക്ലിയർ അല്ലേ? അതെ സാർ. നമ്മുടെ അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസും ബാക്കി ഏരിയയും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇത്രയും ഈവനിങ് സെഷൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. ഇത്രയും ഫോർമുലാസ് നോക്കി വരിക, വൃത്തിയായിട്ടൊന്ന് നോക്കി വരിക. നമുക്ക് ഇൻ സെഷനിലെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോർമുല ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകത്തേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും ഏരിയാസ് ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് നോക്കി വരിക. സോ കോൺസെപ്ച്വൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവണം, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. സെയിൽസ് ലെസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ലെസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു പ്രോഫിറ്റ്. സോ അതിന്റെ ബേസിസിൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്, ദെൻ ക്യാഷ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്, ദെൻ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി, ദെൻ ഇൻഡിഫറൻസ് പോയിന്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 2 ഓപ്ഷൻസിൽ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിഫറൻസ് ഇൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിഫറൻസ് ഇൻ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ്. സോ ഇൻ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിഫറൻസ് ഇൻ PV റേഷ്യോ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിഫറൻസ് ഇൻ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.